What any? And Kenny, okay, and the money. David, Janichi. Jenny, I believe Bejina, Pacho, Jina, Fancy Bejina, Maya, but temper, speed, meaning them. I believe Bejina, I believe Black Pentem. What I believe you are. Nakayaka say I believe you have 1,000 what for so than I believe. Concept. Bejina Hanum. A man in the image. Me and them. Maybe chill out. Say a suffer no can say you can break the family or test no. Maybe chill out. Say no more can and you're not correct. See, you suffer can be that. Catch and say, me so boy. See. Obi meja mami echi. Mommy books, mommy envelopes, yentem. Mommy sheet will be. If you watch the corner more, just a damn suffer can. And just what about only who named the family hotels. We have infantin bois. I beni and a day, brony and a pato minyakoni, mumpia with you, conimla. And I'll send in some la, conim begina. I'll send him la. I'll send him la. Chavi for what children was suffer. Say suffer be a uncle Bible school and yes, I lost tuition way. Pato munche. I'll send him la. Obi a Muslim, obi represented as a Muslim, no umejina ho. Muslim ni mejina, muncho mu nyina Muslim ni mejina ha. Bejina, kremu ni bejina no. Obi nyina neki. Na hwa ade we. Tie yie. Me se wetumi abreki orters no. Ba honhom be koso aye adwuma ere etia. Chira bosom ya hweti bebre de bebubu abosom dan no wo say wache bosom be bubu nda uba wi ase fi anyankopɔ bi ase kokɔ honhom be yie da adwo ete sen yesi maame wata ne ba no toso fo bon no wehu nti me kɔ what bi da ejimi mu aso da mu ho ejimi say na tie wo ye den fantini we gina ho ma me ye illustration bi we ma infantifo den ebusia one na ye beyibu nsam o den o da ebusia na no ana meboa one na egu nsam o ebusia nu we so ye aibeni one na ogu nsam ebusia nu ono ye oba bu nsam ebusia nu ena we ye bunoni ono ye bu nsam o ti bunu ebusia nu ena we ye enkreni ono ye gamashifo bosom beyiye pa beyiye a o se ebusia no ena maami we ye kwoni ono ti kofuo beye ni nyina so di hope ena we ye awseni ono ti na vrongofuo nyina so illustration ti ni ye ena solidina ho we ye infantifuo ni nyina din ye den e wo chart num aibefuo din nyina ye den e wo chart num bunufuo din nyina e wo chart num gamashifuo nyina din nyina e wo chart num ena konfuo din nyina e wo chart num ena awsafuo din nyina e wo chart num suade no ka chela wo sofo so munya tu no sei na ade ne tie we ebusia we mu no fi ne din wo mu etie wo se edin no owo mu yeyo entumi ema no so failure e be di n'echi we na e control we akohu osofo kasie bi e wo Ghana hanom sofo na ama na akwankyele waya we ko we wu a honhom na odi ye adwuma ni na ebewu ana onu na ebewu enti maami we wu owu a obedda na so obi ni na de asofo wa twa ye brade we na ebedi yade no ne din eda so wom the chart will still work we ya igbeni otobla we ya igbeni one of that agbefu obosom nyina so beye nyina so ena papa we nyina say wakoba ebi ma sofu bi agyenye mama no maami we adan ewu maami we wu ye no wanfa chart no ankwa asamadu honhom no yemfa nko yakosie no my level di obedi na ade no ade ne be den enti we still the di won efa chart no wo kunu kuhu kotenase we ye bono
pacho bla maame bla we ya bununi we ya bununi maame we o ya bununi wa ya abom pa san ya konji sam nyankopon ekum de okuta de no nipedia na ewu be ye ndie wo ho san ba we nsem pacho ko tenasi maame we ye gam machine pacho bla woman ye hu ne ma sampa about fast 30 days ama maame we are we owu ye no chat na be di obi from nsem still lady we the design den ewu we ye koni maame bla maame we aje akonche 70 days ama maame we ewu dan hu se oye koni didi wo chat ni waya kwankyere maame we ewu maame we ewu ye na ko sie ni wo awudome honhom no de be ye ni ewu chat na bedi de obedi na de so e maame we ne ho enya nto kotenasi ena we ye awuseni odi nofu nyina aso nyina menya futare walai ama we ayede wewu owu yare ye ko sie no de odi na de no chat na ayede abani nsem say be say what you say so you can break the altars but the spirit will still fight against you. O kasa mo say rade suma Gideon say o ma say papa o say Gideon ko bu abosom dan na ho ne mbọ bet nyina o say ko bodi tuokum wo be wiase pam kabastais e free kwame o na na time when we say honhum bi ewu ba ye ne wokipinda o mi bi sao and the Bible say we play and miss di o mu nie ana kai ne hu say di obedi yade no se wo adwo mansa no ne nye fine utabo ni beye dada but the utabo ni beye na no nyo hwe ne say na o maame na di ade ento maame hye da cover sometimes into ye de ensa no mpe na ato so wo maame na ewu se one ne nursing king an ka ne say nursing king enti na obo ni beye dada no qualify if you are there wa qualify enti no oni ne ye fan yo oni na ye fan yo obo ndada enti de nya ka ne nsa enti imagine de be koso etia eti di omu ni e maame na eye wo pa na eye wo sofi mo akwankyele na o maame wu a wonye hwe nni de to nya hwe no wo se me mpo de boye ni wu ye ba ko sie o maame ba di obedu maame ade na ade ne be den e be wono so eti still oba wonji bi mfiri wo be to ade maame di ja no so tie ni yo wo be to so eti breaking the family altars no it doesn't make sense na e wasa o pene se wo pe wo ba de ye ja se be twa wo hia because who eya altars no nyankopon angels nyame honhom ena wo ka abonsam ho e de solitie nyankopon ena nyankopon deport wo mo e ba asase so ete bi ba nsuom mame wata ebi ba eniem emotia ebi ba yewa tumfuo mu that was my say and those spirits will work until thy kingdom do what come but the only you can apply good character good life with the holiness life na nyankopon ma ni ja de abesom je omunie sofu bie ni Ghana hanon asafo mpeni fo bomudi omunyina there is altars in their family anamboa that what means altar woni fie osu bempa agyan sare sankranche omunyina denti na mabaye asafo mpeni fo they have taken their name from the altars they got pass here they cannot break it because asafo ni fie we fo ere ewo enonya altar gay fo we bi fie enya altar aboso fie enya altar akwesi apia bodo first mesi ndam ye bisi wa daimu na ohun se obi so kenten ana osie nipa no oyi ni din ana nipa ne se me ma oyi ni din no se yi nko odin neja obi so fo ni din you can fight and take your name out from the altar but it's very difficult to say you can fight and take all the family's name from the altar sure why na ka chele o because omu wo honum ansa una na yere eba uda kasime boa kwa me ko wuye ode Ghana ko ho mu wenya bon se mo nyankopon asem hallelujah so for kai mami kan revelation they are authors to me you're very careful
Otes betumi adwen ama nia mo pesa wo ye otes be ma ya den aye chira bosom ba Ghana obubu abosom da nyina ye nyina ye hu ana so bi ehu ye wo so obubu honhom da honhom nya den asa ono uku ne wo ho wonna ha bia fe anajo mada ewi makodala beda ukunu sa osan aso da se ukunu asan ne woda woda emu nja ye ukunu a na do ye ne physical nan so no ye besele so kan yanko be cholo bia otes ni ti so fu bi se ko fa se kan na kotwa ufie otes to you o su be mpa shan kompan o shan kom ne sa o se my mabara abusiemu ufiri aduna studio ufi say this nyankopon angel atwen krante osunsumu no de kire demon so na demon de ntremu ye den adwane ye won ka da se demon to fom no owui ne ye be na yi waje sa okọ yesu be wi ase miracle so ye nya umuso okun demon bi umuso okun demon they will operate to the last day odom begu ojatananu eto wa so mo nyankopo gyae den e ba so muchia ejawom kramantu nye den enkom the pedua onkonkon ahye ne ma no all tests cannot overcome you amen kan yakosafo Revelation chapter 12 verse 7 o se den ko o se it is say woto otwease no atwene asase so na okoba asoro Michael na bofo to otwease no so sa ane ne kwan na otwease na bofo no so akwan na wetumi wo no enso wanya kwan e wo soro biom na woto otwease kase no owodada no e wo fa no bonsam ane Satan do dada mama nyina no efiri hoto no twene asase so na woto na bofo kan no gina hono oyere oto na bofo kan no na bofo ne bi ba ensuom sa mama wato se marine e bi ba sa river no ebi ba ennuem emotia ebi ko opayem ebi motumfuo entino sa ahom nyina na hwan homa na nyankopon honhom ba obo ko tai bo nsamachi enti ye pam o mu nyina no mo ba asase so ebi ba ebusiem enti sa ahom nyina no nyankopon kura wenkuom oyom den oyom den oyom den na o te ha bi dokono ene nchina mo se ubekum honhom odwen ho ya safo mpani fo no ntumi ku honhom won metumi ya kwan hira mo na esi honhom ne kwan o tuma se o ma onche enu mpo nyankopon mpo bible se bonsam share ne black shoe e bo ne tie esan share coat e ko nyankopon che straight wan fafo ana ma boka so fafo dabi kan yedie you can break chapter 1 you ko metumi bugu afori mu chia ba honhom ko so aye den verse number 6 ko o se na enanimu no Job chapter 1 verse 6 no ko o se na eba say dabi onyankopon ma bedina Awurade anim na Satan so di wo mu bai ko na Awurade ka che Satan say Awurade ka enye phone call bi se de enye phone call unsa bonsam gina ho asana me ka o she black shoe green shirt ojina wa botai we fu abeben wasan so efu bobi a na o se de na Awurade ka che Satan say ehi na ufiri bai enti de nyankopon so mu hia na wan to funu mu ana otumu kura bonsam be de because o honhom sa kwe o se ehi na ufiri bai na Satan bu Awurade say efre asase so tini echiniye ene enso nantia na mereba amen amen enti omu no mu mi so mu nye den omu utumi si omu kwan betumi si omu kwan de 100% eno kore eje betumi abọ ho ban nyankopon oja ba se o ka se wu sini o se ase u kunu ma mi ko bisa won nana o sofo onyin yo so sofo nye den onyin ko bisa sofo ko bisa won nana se ma mi u be wi ase ma mi wata last born e friend Gladys no wu da ben u ko ri lack of knowledge my people perish serious afro mu se bugu ba ho mba je jumeti ya bitawo se for your program breaking the family altars altars no the block any smithing so na ere esie ana ere esie ba ho yem for block means you edi ho beta ko she kulabe mu simba port kulabe mu o dem wo she kulaba na won she ho no opia no gina wa selo sa no sa ko she fufulum wo de sa ba shi mu de mu nkonyo nyina amen saade we di ni penya ba ni pa dwen ye den obi bia mpo a family altars e control life ebusa hom control life o have ko e be ye den because sum ni han e ni chaka ba se ebusa hom e control wa e gina mo sum enti nyankopɔ anje we mfiri mu
ensiesi wa o heaven kokora emfa amen safuesi kan yan ko kan Hosea 8 Hosea 8:11 Hosea chapter 8 verse number 11 ko Bible say na Ephraim esi aforumuchia Hosea chapter 8 verse number 11 Ose Mahoya na omane ho so Hosea chapter 8 verse number 11 Ose na Ephraim ama aforumuchia na adoso ama na aye bone na aforumuchia no adane won bone ye so ote afolimuchia na ka ya afolimuchia e yese ye ade papa no adane de bone ye obetumi gu nsa e obusie baby anti adoko ni Mr. Ben no mu nambia ene Sheila no mu namne Dana no mu nambia wo mu didi a mo ngaide wo mame wo mo kwa wo so nye wo nko enye altar na ye blog na you see ene ti asem no eye bo ne anwea ba honhom a ewo so na ere eti ye eti blog no na etu ana honhom na etu edini penya aye kan men kan guess be ti o mo wale nye se ne ho nyafu altar bia me papa kasa ye me maame kasa ye ena edi omunya hwe aigbeni bia wa ha enkran tribe bia wa ha wo ye nkrani no nya spiritual marriage eye enkran honhom ne no be ye den epetaye wo ye koni eye ko honhom dakati honhom da wo be se wo ye nkrani na different tribe honhom ene wa beda no e bia no mo ye collabo anasa mo swape anasa sa family no honhom no wa moden eche wo family so ebusie bi honhom eden chebi bia no wo den che o de no tumi borwem e betwi gas ni bi no ko said ya so de ni betumi aborwa baby no aye scatter no sunsumu so ye wo sunsumu no wo den wo different tribe obeta ba another tribe abedi nko asem no ko ba so de hu hyenyankopon mu yesu no ye de ni asem so na eja ni ba omu a bi mo bi apa mo nkan mo mu yes lo mutumi nya wo hwe amen wo ma try ba succeed but there what take about we say what that for le abebo body on bebo ba kuma mutumi ere ya kan me bless oh sofu asabon panifu no wo ba so kire se woni mi cho mo ana mi be asabon panifu no o mo na mo chiro bible ana o na mo chiro bible ana o ma chiro bible da men tran ka se ni nyansa chen wo ba nke bi da woni nyansa chen wo ba na o te se wo ba ni ya ko show picture na wo do form when say oba no ko ma ne plate so mpe o so fe fork ye bejian no so be ka say oba ne ni ebie chen den wo amen ya me ke bebele mfa o twe say ne sofo be den e be ka kire no o sofo so ntumi nka afole mu chia ne men ha ho engili ngu ba brabo ne so owura nani na fa ne nsam so na wo men wo sunsun otes amen. So for see. Judges chapter 6:25. Judges chapter 6 verse number 25. Or say Judges chapter 6 verse 25. Judges. Atemufuo. Tie yen sani ma edonu nan edonu num no. O se le ba sa anadwonara. Ewrade ka kire no say fa waja lentwinini lentwinini a otoso miensa a wodi infie son no na ko bri ba aforemuchi a eye wajade anugu wo say sabo sa kan biu Judges chapter 6 verse 25 o ka kire wan Gideon when asofo du gira se ka say you can I am here me twe o ma Bible school kire wa de o kan Bible school nsem o se ko juli waja aforemuchi a de dey o ka se ko juli waja honhom no gu kai kasayango osne basa na junara boko te cheno Judges chapter 6 verse 25 osne le basa na junara e ka chen say fa waje ne ntwinini ntwinini otoso miensa a wodi mfie nson na ko buri ba afore muchi a ko juri ba afore muchi a eye wajade no na twitwa ho ko juri ba afore muchi a o papa esiye no kese ya abosom otes ko juri gu di o muri uko juli so juli o otes nigu reason why ntia
udwiri otes ni bu a ontumi mpam honhom no emfiri so no se enye won ko ani ebusiani wo mpe obi di ore ope wo mpe obi di ore ni jiho beble na ape eti wontumi onko a ompam ana ensi so ebe wo ko ise wiase be den ebe sei na nyankopon de o mako ujata na enu ba wo betumi aye ho ne ma nyankopon ko aso na bambo bia be den abeto so amen amen sabo kan eti o se na twetwa ehon Assyria nua no gu yede na twetwa ehon Assyria nua no egu ko na si afori mu chema Awurade wo Nyankopon a na si afori mu chema Awurade wo Nyankopon a bepo aya din etifi sabe ehon hyehye yete na fa na twiri ne otoso mienu no bo ohyerafo de Assyria nua watwa no nyina so na Gideon fa ne nko no mu mmarima du na oyo sabe Awurade ka kire no no na enam se osuro na jafie ene krom wofo no se obaya na ewia nti oyo nanado oye nanado anado oye ne den anado oye ne den anado osuro ewemu wofo na ebusiafo na ewo ho ebinom gi saa demonic altars ni tum ento oye ne tam o ma den o ma da tam o ma da ene Nyankopon ne man saa orders no se ko dwili ne si wo Nyankopon de ne ye den ewo ho untumi ka kire be se okodwili ye no honhom ni fi ebusienu na Nyankopon pese ono no honhom ebetreki authority ewo ebusienu ana Bible so kan se Yesu se ufiefu be yoden ebe yoden kanfu wodwiri otese no ba obu ho no ma honhom na ewo so no yoden ope sofu be ne wo Ghana hanu ma otese eni ni fie sofu be ya abotekula otese wo na ehia for man amen amen o di wani so be dwiri otes na untumi emmobla na se de ntia me dwiri otes na ne ma free enye wo dwiri gu no wa brabo a eso Nyankopon ni eni je bia de e ba wu sa ena e de ma otes entumi ensole ntia amen amen obi se safo uti ataita otes e betuma ye wana tight ma me je tia amen safo sa kan bi Judges chapter Genesis chapter 12 7 Genesis chapter 12 verse number 7 Mamoya Otes boys be play yesu go mu nyejuma ye be play kita master degree then the HDP then HHND be play onyejuma ye o ka se bon wa pass ba obi egu nse bu egusiem and so what be Christo new what abeden o Christo ni mapa uti attack bomb ye fasting obi gu nsa wo din si webusienu eti afeto yema ekwi adoramba yema nti adokoba enya bebi gina oba besi ebusuan dan no eti ebegu nsa ebusuan no unya adwuma nya no abeden oba besi otes gas be bele wa no maso awale mu wo fe wona ma bonten a ebia wale mu wale ebia nim sa ese asa ma kamekom enso ya mu wade wo a won ka mekom no chop free nko a chop free no asan ye pay the boy okiwu ya no wasa etua ka enso circle ye kotwia ye ni yetua enso de ye twiwa no wasa etua pay the boy otes be kan wa sha mame so kan ko Genesis chapter 12 verse number 7 o se na Awurade yi ne hu kira Abraham onim se me kasa me furu na se makoa all demonic altars no eno so na ebusuan beyie ebusuan honhom no ejina so e de solitia ebusuan fo ro because eye altar NDC fo ye program a omu gina platform so na omu makasa na omu ayeden omu ehum sa so na NDC so ya onu so gina altars so asofo so gina altars so eti abayfo ni nyina ne honhomfo nyina they stand on demonic altars so kan ko Genesis chapter 12 verse 7 na Awurade yi ne hu ejine hu kire Abraham e ka se wasefo enam de asase be ma won na osi afori mu kire wo ho osi afori mu kire wo ho eno kire se altars e di ni panya ye wo good altars and ye wo demonic altars na demonic altars na e ha me no mienu haye bebre wa kwa embassy sa ogita genuine papers ba obedu ho no mo no altar kwa betumi ho betumi abowura broni ni mu osha was sorry okay bebre tesi na obi abokita fake document opiato ya na broni diama no
obi a shawbo honhom otes betumi adi wanim me na me kan ye me san ere eboa because ebusuye bi a honhom a ediso ebusuye bi omu a ema ni nyina ho ofe omu bosi ebusuye bi omu a oba wonya HIV kura ne ho fa che Miss Ghana ebusuye bi o Ghana oba wonya HIV a do wo mpaso ne ho fa che oba bi ogina na so wo ebusuye bi ebusuye bi wo baako mienu miensa enumpo eyankrofo kunum wo be ko na ya ade bi a obi ye ebusuye num a me ka say body of Christ and as suffer bi I say akosia pia so usu bempa o se ko so ma me sole second o yefunu so obi sa me be fini pa kono no so ko wa awo 3 nya ya operation me be kirase una na bi tena ase una na no oye konfo na okun opemfuo bi enimu no una na se ni se no opemfuo ni bewunu o se sekan a mode aka me yemu nti sekan empa busuenum oba bi a wokọ awo so interno no ofa Yesu ofa Yesu sekan be den kan be kan unless wo fa ni yie no na tena se mu yie na eja ne do so wo mu ene je sekan kan wa de wo otes ne ha gese wa ha mu fe fa mu wo fe keke enya se obi asa chen mema ye den emema he den o so won say obi ama abodanfo po so pe o te se ya na obi fa taxi and obi to yogurt no for say me from me to yogurt what dress you what dress say dey be dress dey be on na ho enkunku a enku alawatamba as dey be enku on na brother chome na from na amen and when just very careful na when you dey free mu ebedi wo maku because e pipeline if ma me so a e ko ne ma no so because o ma me na omode ye no ma me na wu ko ne ma ne wo ebedi unya amen and then you wade ma ejebi emra wo amen me se me nyankopon ma ejebi emra wo amen Lord God Almighty o ma ejebi emra wo amen so esi but trying kan Deuteronomy 12:1 ni yanko otes yebetu ye ebusen bu mu a ye nya crash ebusen mu da ne ye crash no oye pamu atapa ne ye crash ye so obo PhD o se PhD ono oye pamu atapa otwa be komise ni no ka cha ne ba se me be bia o se otwa be o se ne be bia ntumi nsan no o kan se mu ya nye bone na nya ko to nkuro duru ne ya force jamo wonu mu otwa be o se be bia ntumi nsan no abedi pele ne ba dedi ayu o mepa abedi pele o pa na ho award na abedi pele age chen ne ba African best 3 times and the caps bi ba abedi onje cap ma Canada dedi ayu waji and that 20 ma Canada o na enti papa bia o ta on papa anama bia wo sha wo ba ye den e be chen o en je sa wo ba sha wo Obama bon chen wo en yan ka on kwa so debi en yan ka on kwa so ko Deuteronomy chapter 12 verse number 7 o se dey ose na eho na munidi Awurade munyankopon enim eho na den ose na eho na munidi Awurade munyankopon enim ko na mone mu efie eninye ko ade a mode mu nsa beka Awurade munyankopon ade be hyira wo mu nyina mu na monye sade yare no ahayi enai obiara a oye obiara de etene nani so no enyina ebehunu na edi besi sese munye nuru home ane ejapade a Awurade wunyankopon de ma woro no mu amen so for Saka Deuteronomy 7:5 Deuteronomy chapter 7 verse number 5 ose na emom saa na munye wonie munwiri wa afore muchia na mubu wa abodum na mubu mu abodum na muntwitwa ehon bosompo no ngu na mumfa oja enhye won ahoni no mumfa eja ye den enhye won ahoni no yehu bi akra na chilabosom ye den eye no edi honhom no hye ahoni na honhom no ewu debi na honhom no ewu debi o se wan obubu dan na etumi ma ne otebosom no so no ne nsem ye den ego abia mapa ba menye biom ba honhom no nye den ompaba honhom no nye den ompaba obokoso ayo amen said am chile wa ha no do ebeyifo wa bompa yekum no okwa owu honhom no be den obeja amen Ewade hu yemobo Ewade hu yemobo amen oba de hu yemobo amen otesi bi e kasetia ye Jesus
Ye Nyankopon yi mfiri. Amen. Wo ma ni gya no empotete ye. Yes, Lord. Wo ma ni gya no enye den enlocate ye. Amen. E wo Yesu bi no mu. Amen. Amen. Sorry no na so. Amen. Amen. Kase Erade. Erade. Ena nwumre yi. Ena nwumre yi. Mate wasem. Mate wasem. Afole mu chia bia.